Previous video లోకి వచ్చేటప్పటికి మనం we have seen how to log in into the SQL server. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ సర్వర్ నేమ్ ఏమవ్వాలి, సో ఏ అథెంటికేషన్ అయితే బెటర్. వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్స్, విండోస్ అండ్ SQL సర్వర్. సో సర్వర్ నేమ్ ప్లేస్లో డాట్ ఇవ్వచ్చు, ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే సిస్టమ్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. సో ఆల్ ద ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ సీన్, రైట్? సో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత we created a database and we created a table also. Now database is your e-learning, e-training, this one. అయితే ఈ టేబుల్లో డేటా కూడా ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది మనం. బట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వి డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యూఐ. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జియూఐ యూజ్ చేసుకుని చేసామండి మనం, ఎటువంటి క్వరీస్ కూడా లేకుండా. బట్ రియల్ వరల్డ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు యూజ్ ద క్వరీస్. సో ఈరోజు మనం ఆ క్వరీస్ని ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది నేర్చుకుంటున్నాం. ముందుగా మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఆల్మోస్ట్ ఎవరీ డేటాబేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ వన్, క్రియేట్, రీడ్, అప్డేట్, డిలీట్. సో ఫస్ట్ we are going to learn C for create. So create ante we can create database, table, not only these two, store procedures ani, views ani, triggers ani, so many things we can. But initially ga ivi avasaram kabatti we see how to create database first and how to create table, and all these things we are going to learn with the help of script. Query rasi run chestam anamata. So then second step is R for read. I think read cheyalante we should have some data in our tables, right? దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ బిట్వీన్ హౌ టు ఇన్సెట్ ద రికార్డ్స్ అనేది చూస్తాం అన్నమాట. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నటువంటి ఈ డేటాబేస్ని నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, సేమ్ జిఐ యూజ్ చేసి ఆ డేటాబేస్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డిలీట్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో కంప్లీట్గా అది ఏం చేస్తుందంటే ఆ డేటాబేస్ని డిలీట్ చేసేస్తుంది. Now deleted this one. So this time ఏం చేద్దాం అంటే we create the database again with the help of query. సో దానికోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ న్యూ విండో, క్వెరీ విండో. ఈ పైన ఉన్నటువంటి న్యూ క్వెరీ క్లిక్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఎడిటర్. సో చూడడానికి నోట్ ప్యాడ్ లా ఉంటుంది, బట్ నోట్ ప్యాడ్ అయితే కాదండి. సో నౌ హియర్ వీ కెన్ రైట్ ద queries. So what we need to do, first we need to create a database. C for create, అంటే ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సో క్రియేట్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్. ఇక్కడ కూడా విజువల్ స్టూడియోలో చూపించినట్టుగా కీవర్డ్స్ అన్ని కూడా మనకి బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంటాయి. ఓకే, సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్, క్రియేట్, దెన్ డేటాబేస్. What you want to create, I want to create database, then database name, syntax anamata gurtu pettukunte saripotundi. So I want to give like elearn. Okay, our database name is elearn. So now I want to execute this one. Execute cheyalante here we have an option, right? అది క్లిక్ చేసిన ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. లేదా విజువల్ స్టూడియోలో ఉన్నట్టుగానే హియర్ you can press function key 5, F5 press cheste adi execute ayipotundi. Now here you can see the message, commands completed successfully, right? So you can refresh chestunanu, then if you expand you can see here elearn. This is our database. Now there is no tables, right? Now I want to create the table. Same like how to create a table, create, then this time ఇంతకు ముందు మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి డేటాబేస్ అన్నాం. దిస్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ టేబుల్. సో గివ్ హియర్ టేబుల్. సో బోత్ ఆర్ కీవర్డ్స్. ఓకే, సో దెన్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద టేబుల్ నేమ్. పైనేమో డేటాబేస్ నేమ్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి.
I want to store the customers. So space, give the table name is customer or customers. బట్ టేబుల్కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుందని చెప్పుకుందాం మనం. ఆ స్ట్రక్చర్ని ఇక్కడ ఇవ్వాలండి మనం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐడి. Then what is the type? Data type is int. Okay. So then next one is first name. So first name, the type is nvarchar. If you want to give the size, you can give like size. Then last name. Last name again nvarchar. The size is 100. Then date of birth. Date of birth. So date of birth data type వచ్చేటప్పటికి ఏముంటుందని date time ఉంటుంది. So date, only date. If you want, just leave it as date. If you need time, just take time also. Okay. Then we require contact number. Okay. So to simplify, just I will take here instead of contact number, I will take country, state, district, these things. Okay. Otherwise we take contact number also. Contact number, then it is nvarchar. Suppose if you want to take only 10, just give the size as 10. Suppose by mistake if you give more than 10, it will throw you error automatically. Okay, like you can manage. That's it. Now next one is country. So as of now, just I am taking nvarchar, but in real world we are taking integer. Okay, how we can handle, we see. Country, then state. Now here you can see state also a keyword here. Okay, so but no problem, it accepts 50 characters. Then district. So again this is nvarchar. Now here it is 50. Finally address or village also you can take. Village nvarchar, then it is again 50. Then address. So address can be more than 50. So sometimes it may be large than 500 also. So then what you can do here, yesterday we have seen, we have a type of max. అంటే ఈ అడ్రస్ అనే కాలం ఏం చేస్తుందంటే maximum fields ని తీసుకుంటుంది అన్నమాట. Right. And next one is zip code. Now the zip code is nvarchar. Now this is, in our country it is 6, బట్ కంట్రీని బట్టి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కెనడాలో 2 ఉన్నాయి, జిప్ కోడ్స్ 2 ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి కదండి. సో వీ కెనాట్ ఫిక్స్ దిస్ వన్. సో సింపుల్గా నేను 10 ఇస్తున్నాను. ఓకే. నౌ ఫైనల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యువర్ స్టేటస్. వై స్టేటస్ వి సీ. ఓకే. ఇంట్ అంటే ఒక కాలం స్ట్రక్చర్ మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. So then what we need to do, we need to execute this query. But before going to execute this one, what you need to do, you need to highlight this one. See here we have a drop down. కనిపిస్తుంది కదండి. సో హియర్ బై డిఫాల్ట్ ఏముంది, మాస్టర్ ఉంది. సో అంటే మాస్టర్ డేటాబేస్ తోటి వీఆర్ వర్కింగ్ నౌ. సో మీరు ఈ క్రియేట్ టేబుల్ అని చెప్పేసి క్వెరీ రన్ చేశారు అనుకోండి, ఈ టేబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, మాస్టర్ డేటాబేస్లో క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఈ మాస్టర్ డేటాబేస్ అనేది మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ కాదు కదా మనం క్రియేట్ చేయవలసింది, వి నీడ్ టు క్రియేట్ ఇన్ అవర్ డేటాబేస్. సో మీరు ఇక్కడ ఈ డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని here you can select like this, where it is
Here we have ELN. లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో డేటాబేస్ ఉంది, నౌ ఐ వాంట్ టు యూజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్వరీ, దెన్ యూజ్ అని రాసి దెన్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ ELN, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ క్వరీ కనుక మీరు రన్ చేసినట్లయితే దెన్ అక్కడ డ్రాప్ డౌన్లో ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతుంది, రైట్. అయితే ఇలా మల్టిపుల్ క్వరీస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద రెస్పెక్టివ్ క్వరీ. ఏదైతే క్వరీ ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని దెన్ ఓన్లీ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ F5. అదర్వైజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మొత్తం ఇక్కడ ఈ పేజ్లో ఉన్న స్క్రిప్ట్స్ అన్నీ కూడా రన్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే అండి, ఎప్పుడు మల్టిపుల్ క్వరీస్ ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. సో ఆ లైన్ మొత్తం నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నౌ ప్రెస్ F5, then you can see automatic drop down లో ELN అని వచ్చేసింది చూడండి, right. Now this time select this query and press F5. మళ్ళీ ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ command completed successfully. Got it? Now come to the object explorer. This one is అక్కడ మనకి సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అండి. ఇన్ కేస్ మీకు పొరపాటున ఇది కనిపించలేకపోతే F8 ఫంక్షన్కి 8 ఉంటుంది కదండి, అది ప్రెస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్. ఓకే, సిఇఓ వ్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్, దిస్ వన్. ఓకే, నౌ refresh the database. Now here you can see your table, this one. సో ఈ విధంగా క్రియేట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి we can create a database table. Now what is our next step? We need to learn how to read the data. So data read చేయడానికి we have a keyword, select keyword. Okay, then select from our table name. What is our table name? Customers is our table name. So here what we need to do after select, in between select and from, we need to give the column names. Like suppose I want to read the only ID. Okay, customers అనే టేబుల్లో ఓన్లీ ఐడి అనే కాలం మాత్రమే రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో జస్ట్ గివ్ ఐడి. సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ నేమ్ మాత్రమే రీడ్ చేయాలనుకున్నారు, దెన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐడి కామ ఫస్ట్ నేమ్ ఈ రెండు రీడ్ చేయాలనుకున్నారు, దెన్ గివ్ లైక్ దిస్. లేదు మీకు మొత్తం కాలమ్స్ అన్నీ కావాలనుకోండి, ఈ ప్లేస్లో ఏం చేస్తారంటే స్టార్ పెట్టండి. స్టార్ ఇండికేట్స్ ఆల్ ద కాలమ్స్. Got it? Now select this line and press F5. Now here you can see all the columns, ID, first name, last name, date of birth, contact number, all this what we created there. కానీ ఇక్కడ ఏమున్నాయి, we don't have any records, right? So for that what we need to do, we need to use insert keyword. So how to use insert keyword? Very simple. Insert. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? We need to insert in customers table. Okay. Then values. So then within the parentheses we need to give like this. So 1 comma first name is Hardik and second name initial. And remember in .NET what we are doing, if it is a string we are giving in double quotation, right? So but whereas coming to the SQL server we need to give in single quote. Okay, so now this is, and now date of birth. So date of birth also, అంటే ఇక్కడ నెంబర్ సంబంధించి ఏమన్నా ఉంటే వాటిని డైరెక్ట్గా ఇలా ఇచ్చేస్తామండి. If it is other than number, then we should give within the single quote.
Okay, so just I'm giving the date of birth also, 2015. So then contact number, so something like this. Now what is the next one? Country. So just I'm making here India. Then next one is state, so Telangana, and next one is district, so Hyderabad. So next one also string, so it's depends on your data type. ఇక్కడ మనం అన్ని ఎన్వైర్గా ఇచ్చాం కాబట్టి కంపల్సరీగా ప్రతిదీ కూడా సింగిల్ కొట్టుకొని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. Okay, after Hyderabad it is KBHP, then zip code 50085, then status 1, right? So what we need to do, we need to execute this one. Select this line, then here we need to insert into keyword, insert into, then table name, then values. Okay, now run this. Here values spelling mistake is there, so that is why it is showing error. Now here, so select all the line, press F5. Now see here, column numbers does not match table definitions, అంటే సంథింగ్ ఇది ఎక్స్ట్రా ఇవ్వడము లేకపోతే ఏదైనా స్కిప్ చేసేయడమో చేసి ఉంటాం అనమాట. సో హియర్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, కాంటాక్ట్ నెంబర్, దెన్ కంట్రీ ఇండియా, స్టేట్ తెలంగాణ, డిస్ట్రిక్ట్, then village address. We missed out here address, so add the address also here, then select again and press F5. Now see the error here, this error, string or binary data would be truncated. Why it happens? Already మన కాలమ్ కి సైజ్ ఇస్తున్నాం కదండి, సైజ్ కన్నా ఎక్కువ డేటా ఇచ్చినప్పుడు it will throw you error. So here see mobile number and 11 digits ఇచ్చాను, so that is why it is showing error. So now select this and press F5. You can see one row affected. Okay, now come to here, select start from customers and run. Now here you can see, got it? Now sometimes మనం కొన్ని కాలమ్స్ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేయవలసి వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దెన్ వాట్ టు డూ, సేమ్ లైక్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ కస్టమర్స్. ఓకే, తర్వాత we need to mention here what are the columns we need to initialize. ID, then first name, then last name. I want to insert these three columns only. Okay, then values. Now the second, and this is Abhi, and this is something text. Now select this and execute. One row affected, right? In the sense we have two rows in our table. Now select this query again, select start from customers and run. Now here you can see ఈ మూడు కాలమ్స్ మనం ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకే, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది కాలమ్స్ ఆర్ ఇనిషియలైజ్డ్ విత్ నల్. గాట్ ఇట్? అంటే ఇక్కడ మీరు ఇంకొక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఇలా ఫ్యూ కాలమ్స్ మాత్రమే మనం ఎప్పుడు ఇనిషియలైజ్ చేయగలమంటే ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది కాలమ్స్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ నల్ ఆల్సో. అది నల్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేదా అన్నది
we are giving here. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తర్వాత నేను నాట్ నన్ అని మెన్షన్ చేస్తాను అనుకోండి. ఇప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దెన్ ఈ క్వరీ ఏమవుతుంది, ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కెనాట్ బి నన్. సో we see about this as of now. Just remember that point. Got it? When we are inserting the values in few columns, then the other column should accept null values. అర్థమైంది కదండి? సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే టేబుల్లోకి మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అయితే మన విజువల్ స్టూడియోలో ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేసి ఇట్స్ మేబీ విండోస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వెబ్ అవ్వచ్చు, ఈ క్వరీస్ ఏం చేస్తామంటే అక్కడి నుంచి పంపిస్తాం అనమాట ఎస్క్యూఎల్కి, ADO.NET ద్వారా, లేకపోతే ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ద్వారా, లేకపోతే లింక్ ద్వారా. సో అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఆ రికార్డ్స్ ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. జస్ట్ ఈ ఫ్యూ థింగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో టుమారో we see how to alter the table స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, దాన్ని ఎలా ఆల్టర్ చేయొచ్చు. దెన్ few more things about primary key, identity key, not null, these things. Okay, right, see you tomorrow.